Ning Fenfan, a deputy to the 14th National People's Congress, China's national legislature, is a farmer from central China's Hunan province. 我是第14届全国人大代表宁芬芳，是湖南省张安界市慈利县一名90后基层的农民代表。是我在18年的时候在村里担任村干部，那个时候基层来复垦压力是很大的。在2020年的时候换届嘛，我就跟村里讲，我说我要不辞职，全职去做农民，然后把之前抛荒的土地由我自己去耕种。In 2021, Ning set up a cooperative for large-scale cultivation. Since then, the cooperative has rented over 1,000 mu of land, creating more than 200 job opportunities for local villagers. In 2023, Ning was elected as a deputy to the 14th NPC. 今年我其中有一个建议，就是将我们南方地区的这个农用大棚能够纳入我们农保的保选范围之内。我们这种基层的人大代表，就是多跟老百姓去沟通，多为这个老百姓着想，也在工作当中发现问题，然后去解决问题。